Hare
Vaishnava Prabhu, Jaya Vaishnava Prabhu, Jaya Vaishnava Prabhu, Jaya Vaishnava Prabhu. Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Srila Prabhupada ki Jai, Shri Radhakund Chabakund Parikrama ki Jai, Shri Ragunath Das Goswami ki Shri Vishwanath Chakravarti Thakur ki Jai, Shri Mandala ki. Jai. There's a tree, a pilu tree just out there, just a green tree right there. Видите зеленого цвета дерево? That's Пилу. said to Пилу. be, Дерево пилу. yeah, the Pandavas are here in the form of trees. Пандавы присутствуют здесь, в этом месте, в форме дерева. This is the only one that's still living. Это единственное дерево, которое дожило до наших времен. There's another one just over that side, just right there, which is unfortunately not living. Есть еще одно дерево, которое находится с левой стороны, но, к сожалению, оно уже оставило тело. If I remember correctly, that one was Bhima. Если я помню правильно, то дерево было Бимой. But this place is called Manasapavan Ghat. Это место называется Манасапавангат. Means that ghat, that bathing place which purifies the mind. Гат, то есть то место, где принимаются омовения, которое очищает ум. This is Shamakund here. Шьяма Кунда находится здесь. And you just went past, hopefully you got a little view of Gopal Bhatta Goswami's Bhajan Kutir. И вы проходили сейчас мимо Баджан Кутира Гопал Бхатта Госвами. Я надеюсь, что почти все уже сюда пришли. Did you see that? Вы видели? I hope it wasn't too sort of, twisting and turning around. You mean the trees? Not the trees, no, just the route. Я надеюсь, что маршрут был не слишком резко изгибающийся. Then there were the 3 samadhis. После этого мы увидели 3 самадхи. Ragunath Bhatta on the left. Рагунат Бхатта слева. Krishnadas Kaviraj in the center at the back. Кришна Дас Кавирадж в центре, ближе к стене, сзади. Ragunath Das Goswami on the right. И Рагунат Дас Госвами справа. Half of his ashes are in this samadhi, half are back at the Gopinath temple. Половина его праха находится в храме Гопинатха, половина его праха находится в этом самадхи. Ragunath Bhatta Goswami, half of his ashes are here. Рагунат Бхатта. Рагунат Бхатта Госвами, половина его праха находится здесь. The other half are in Vrindavan town in the garden of the 64 samadhis. А вторая часть его праха находится в саду 64 самадхи. But here, this is the Bhajan Kutir. Bhajan Kutir. Место, в котором находится сейчас, это Баджан Кутир. Here, of Ragunath Das Goswami. Баджан Кутир Рагунат Дас Госвами. So he stayed here for many years, maybe 49 years. Он жил здесь на протяжении 49 лет. Doing his bhajan, chanting, sometimes writing. Погружаясь в свой баджан, воспевая святые имена, иногда он писал свои труды, поэзию. And many amazing pastimes happened. И множество великолепных игр разворачивалось здесь. You see the painting on the back wall. Видите изображение на стене? Actually, it's showing 2 pastimes in one picture. На одном изображении сразу отображаются 2 игры. In the first pastime, Ragunath Das is sitting here, chanting on the banks of Shamakund. А в первой игре Рагунат Дас Госвами сидит на берегу Радхакунды и воспевает святые имена. And he's so absorbed in chanting the holy names, he doesn't even notice
that 2 tigers have come down just here and they're drinking water from Shamakund. И он настолько глубоко погрузился в воспевание святых имен, что даже не заметил, как 2 тигра спустились к Шьямакунде, чтобы попить воды. Now, straight across on the other side there of Shamakund is the Madan Mohan temple. Прямо на противоположной стороне Шьямакунды находится храм Мадана Мохана. That's where Sanatana Goswami was staying. Там жил Санатана Госвами. And his Bhajan Kutir is there. И его Баджан Кутир по сей день там. So at that time, Sanatana Goswami was on the other side there. В тот момент Санатана Госвами находился на противоположном берегу. And he looked across and he saw there's Ragunath Das chanting, but there's the tigers. И он увидел, как напротив Рагунат Дас Госвами воспевает святые имена, и увидел, как тигры спустились к Шьямакунде. What is going to happen? Что же произойдет, подумал он. But then he saw, as you see in the picture, Krishna appeared. Но затем, как вы можете видеть на этом изображении, явился Кришна. And he's watching over Ragunath Das Goswami. И оберегает Рагунатху Даса Госвами. Make sure nothing happens to him. Чтобы ничего с ним не случилось. So then the tigers went away. Затем тигры ушли прочь. Krishna disappeared. Кришна исчез. Ragunath Das Goswami had not even noticed that Krishna was there. Рагунат Дас Госвами вовсе не заметил, что Кришна приходил. And Sanatana Goswami came around. Санатана Госвами пришел к нему And he said, you know what happened. и сказал: ты знаешь, что было? And he explained what happened. И пересказал ему все, что случилось. Krishna appeared to protect you. Кришна приходил, чтобы защитить тебя. You engaged Krishna in your service. Ты Кришну занял служением себе. This is not what we're meant to do as devotees. Мы, как преданные, таким не должны заниматься. We have to look after Krishna. Мы должны сами о Кришне заботиться. So Sanatana Goswami said, listen, you must build at least a little hut. Санатана Госвами сказал: послушай, ты должен построить для себя, хотя бы хижину. At least it'll be some protection. Чтобы хотя бы какая-то защита была. And you can sit and chant there. И ты можешь воспевать святые имена там. And don't engage Krishna in your service. И, пожалуйста, не занимай Кришну служением себе. And Ragunath Das Goswami said, right, you're right, I must do it, I'll build a hut. Рагунат Дас Госвами сказал: точно, ты прав, так и поступлю, построю хижину. So, devotees, what did Ragunath Das Goswami do? Итак, преданные, что же сделал Рагунат Дас Госвами? Nothing. Ничегошеньки. He just sat there and chanted Hare Krishna. Он просто продолжил сидеть и воспевать Харе Кришна. So, a little later, it was the middle of summer. Чуть позже, посреди лета, 55 degrees. при температуре в 55 градусов, Pagoda. warm weather, a little bit warm. But he was just sitting outside chanting. Он сидел на улице и воспевал святые имена. And to sit outside all day in the sun like that, it's very dangerous. А сидеть вот так целый день под открытым солнцем, это очень опасно для здоровья. But Ragunath Das Goswami, he didn't even notice, he was just absorbed in chanting. Но Рагунат Дас Госвами не заметил, что солнце было высоко, так как он был глубоко погружен в воспевание. And Sanatana Goswami is watching again from the other side. А Санатана Госвами с противоположной стороны снова наблюдал за ним. And then suddenly he saw Srimati Radharani appeared. И он увидел, как внезапно Шримати Радхарани явилась. You can see her in the picture there. Вы тоже можете увидеть ее на этом изображении. And she stood
right behind Ragunath Das Goswami, Она стояла прямо позади Рагунат Дас Госвами. took her sari off her head Она сняла часть своего сари с головы and held that part of her sari over his head, и прикрыла голову Рагунатхи Даса Госвами, protect him from the sun. защищая таким образом его от попадания солнечных лучей. And she just stood there in the sun. И она сама стояла на солнце. And she was perspiring in the heat. И она покрывалась испариной на солнце. Anyway, she stood there for some time. Так или иначе, она стояла в течение некоторого времени, Then she went. а затем ушла. And Sanatana Goswami came around again. Санатан Госвами вновь пришел. This time you have engaged Srimati Radharani in your service. И сказал Рагунатхи Дасу Госвами: в этот раз ты занял служением себе саму Шримати Радхарани. You cannot do this. Так нельзя. You must build a hut. Ты должен построить себе хижину. And Ragunath Das Goswami said, you're right, I must do it. Рагунат Дас Госвами сказал: ты прав, я должен построить. And what did he do? И что он сделал? He built a hut. Построил он все-таки хижину. Yes, because we don't want to engage Radharani in our service. Потому что мы не хотим саму Шримати Радхарани занимать служением себе. And actually many things happened here. На самом деле множество игр разворачивалось здесь. We could have a seminar for a couple of hours on Ragunath Das Goswami. По играм, связанным с Рагунатхой Дасом Госвами, можно прочесть семинар, который будет длиться несколько часов. We will just tell you one more story. Но мы расскажем вам еще одну историю. One day he was sitting here chanting. Однажды он сидел здесь и воспевал святые имена. And when he would chant, he would enter into the pastimes of Radha and Krishna. А когда он воспевал, он проникал в игры Радхи и Кришны. It's a real high-level samadhi. Это действительно самадхи очень высокого уровня. Sometimes we think we go into a samadhi, Иногда нам может казаться, что мы достигаем какого-то самадхи. but we just fell asleep, Но мы просто спим, like a few of the devotees here. как некоторые преданные прямо сейчас здесь. Samadhi. Самадхи. Okay, but he would go into samadhi and enter the pastimes. Но Рагунат Дас Госвами достигал самадхи другого уровня, уровня игр Радхи и Кришны. In his manjari form. Он входил в эти игры в своей форме манджари. He is Vilas Manjari in Krishna Lila. В Кришна-лиле он Виласа Манджари. So there he was with Radha and Krishna. И вот он в обществе Радхи и Кришны. And they had a big pot of sweet rice. И у них целый горшок большого размера сладкого риса. Oh, and Radha and Krishna had lots of sweet rice. Радха и Кришна вкусили много сладкого риса. Then they gave the remnants, which was a lot, to the manjaris. А затем они отдали остатки, которых было много, своим манджари. So the last manjari, Ragunath Das Goswami, ate lots of sweet rice, prasadam remnants of Radha and Krishna. Вилас Манджари, которая является Рагунатхой Дасом Госвами, скушала очень много сладкого риса, остаток прасада Радхи и Кришны. Not like when sometimes we feel like eating a lot just because it tastes good. Не так, как иногда едим мы очень много, потому что нам кажется, что пища вкусная. They were just relishing the taste from Radha and Krishna's lips. Они наслаждались вкусом остатков пищи, к которым прикасались непосредственно губы Радхи и Кришны. Then Ragunath Das Goswami came back to external consciousness. Затем Рагунат Дас Госвами вернулся во внешнее сознание. And his assistant brought him his one meal of the day.
И его слуга принес ему его дневную порцию пищи. It was just one little leaf cup of buttermilk. Это всего лишь навсего пахта размером с маленькую тарелочку из листьев. And Ragunath Das Goswami said, you know, I don't think I'll eat today. I'm feeling a little nauseous. И Рагунат Дас Госвами сказал ему, что-то мне не хочется сегодня кушать, нет аппетита. Нет аппетита. I'm feeling a little sick. Чувствует, что приболел. Can you call a doctor? Можешь позвать, пожалуйста, доктора? They called a doctor. Они вызвали доктора. So Ayurvedic doctor, he made a diagnosis by pulse reading. Аюрведический доктор провел диагностику по пульсу. They can really do that. Аюрведические доктора действительно способны диагностировать таким образом. If they're real. Если они настоящие доктора. I don't know if there are any real ones now. Я не знаю, на сегодняшний день остались вообще настоящие или нет. Nowadays they take a reading. Сейчас они что обычно делают? Берут трубку. And if you're sniffing and coughing, И если ты чихаешь и кашляешь, they say, my diagnosis is you have a cold. и они говорят, ну, диагноз мой такой, простуда у тебя. Anyway, so this doctor took a reading. И так тот доктор провел диагностику, считал состояние его здоровья. And he said, this is amazing. И он сказал, удивительная ситуация. Ragunath Das Goswami has indigestion from eating too much sweet rice. У Рагунатхи Даса Госвами несварение от переедания большого количества сладкого риса. And the devotee said, no, he never eats sweet rice. Преданные сказали, нет, он никогда не ест сладкий рис, такого не может быть. He hasn't eaten it for years. Он уже в течение многих лет его не ел. Yesterday, he hasn't even eaten today. Но он сегодня вообще даже ничего не ел. Yesterday he just had some buttermilk. А вчера он немного пахты кушал. Take another reading. И еще раз, пожалуйста, посмотрите, продиагностируйте. So again, pulse reading. Хорошо, еще раз по пульсу доктор смотрит. Так. He definitely has indigestion from eating too much sweet rice. Диагноз точен. Несварение в результате переедания большого количества сладкого риса. And the devotee said, no, it's not possible. Преданные сказали, это невозможно. No, get out. What sort of doctor are you? Давай, доктор, проваливай. Какой ты доктор вообще? They called another doctor. И они позвали другого доктора. Okay. Тот тоже проводит диагностику по пульсу. Так. He said, you know, Ragunath Das Goswami has indigestion from eating too much sweet rice. И он говорит, вы знаете, у Рагунатхи Даса Госвами несварение в результате переедания большого количества сладкого риса. And the devotees were just like, what is going on? И преданные подумали, да что ж такое творится-то сегодня? Ragunath Das Goswami just smiled. А Рагунат Дас Госвами просто улыбался. So there are other pastimes also. Есть еще и другие игры. But right next is the Bhajan Kutir Vishwanath Chakravarti Thakur. Рядом расположен Баджан Кутир Вишванатха Чакраварти Такура. And they say this is where he wrote his 10th canto commentary on the 10th canto of Srimad Bhagavatam. Говорят, что именно здесь он написал свой комментарий к 10-й песне Шримад Бхагаватам. And the ancestor of this tree had been around since the time of Krishna. Предок этого дерева пиву находилась здесь со времен Господа Кришны. And when Vishwanath Chakravarti Thakur couldn't understand what happened in some pastime,
he'd ask the tree. И когда Вишванат Чакраварти Такур не совсем понимал детали каких-либо игр, он просто обращался за советом к тому дереву. Srila Ragunath Das Goswami ki. Jai! Srila Vishwanath Chakravarti Thakur ki. Jai! God Premanande. Haribo! So please come forward and see our nice pujari here has opened the gate. You can see the beautiful painting of the pastimes. Наш замечательный